On time, in time, just in time. Do they mean the same thing? Look at them in these three sentences. Are they used correctly? Most students come to school on time. That's correct. Some students come to school in time to have breakfast at the canteen. That's correct. A few students come to school just in time. That's also correct. On time, in time, just in time ဆိုတဲ့အသုံးလုံးကမြန်မာလိုဘာသာပြန်ရရင်တော့အကုန်လုံးကအချိန်မီတယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်နောက်မကြောက်ဘူးเนาะဆိုအချိန်မီတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သုံးခုစလုံးကအချိန်မီတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဒါပေမဲ့တို့မှာမတူတဲ့အချက်လေးတွေရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်လေចောင်းသားတွေចောင်းလာတာအချိန်မီလာတယ်ဆိုတော့ចောင်းသားတွေကចောင်းတော့မကြောက်ဘူးចောင်းတော့ကြလို့လည်းမရဘူး so in these three sentences students are not late for the school. They cannot be late. So they come to school on time, in time, just in time. But what's the difference between these three expressions? There is a small difference in each expression. So today let's look at them because it's important to know because we use this expression on time, in time, just in time in everyday speaking. ဒီသုံးခုစလုံးကနည်းနည်းလေးစီကွာတယ်ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်ချိန်မှာဘယ်ဟာသုံးရလဲဆိုတော့မတူတဲ့အချက်လေးတွေသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီ expression on time, in time, just in time ကအရန်အသုံးများတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီသုံးခုစလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လို expression မျိုးသုံးရမလဲဆိုတာသိအောင်အတူကြည့်ကြမယ်So let's start with on time because this is the easiest one to take note. On time, we use on time to express something in a specific set time, like a schedule or date, a specific hour or date that something should happen. The on time ကိုသုံးတာကဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့အလုံးဝကို fix schedule ပေါ့နော်အချိန်ဇယားတွေဒါကြောင်းအချိန်ဇယားအလုပ်အချိန်ဇယားဒီ transportation like your trip right trip ဒီခရီးတွေရဲ့အချိန်ဇယားဆိုတာသတ်မှတ်ထားပြီးသားဘယ်နှစ်နာရီလေယာဉ်ထွက်မလဲ bus ကားဘယ်နှစ်နာရီထွက်မှာလဲအဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်နေ့ရက်တွေ fix လုပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုအမီအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒါမတိုင်ခင်အချိန်မီရမယ်အချိန်မီလာရမယ်အချိန်မီပြီးရမယ်ဆိုပြီးတော့မှသတ်မှတ်ထားတဲ့ date တွေ hour တွေနာရီတွေရှိလို့ရှိရင်ဒါက on time သုံးတယ် so for example we say most students come to school on time because there is a school hour that students must be in school right so ကျောင်းသားတွေကကျောင်းချိန်အချိန်မီလာတယ် on time so ကျောင်းကဥမာ8နာရီဖွင့်တယ် the school starts let's say at 8 o'clock so students are supposed to come before 8 so most students come to school on time that means before 8 right because there is a specific time 8 so most students come to school on time and next example you should get to the airport on time or you will miss your flight ဒီခရီးသွားလို့ရှိရင်လေဆိပ်ကိုအချိန်မီရောက်တင်တယ်အချိန်မမီတော့လေရင်လွတ်မှာပဲ so you should always get to the airport on time or you will miss the flight that's very important and similarly if you have a job interview you should always be on time for the interview because it's very important no matter how professional you are how good you are at answering the interview questions if you are not on time the interviewer or the employer will think that you don't respect your time so you might not pass the interview so it's very important เนาะဒီအလုပ် interview မှာဆိုလဲအချိန်မီဖို့ကအရေးကြီးတယ်အချိန်မမီလို့ရှိရင်က interview လုပ်ရရင်တော့မှကိုဘယ်လောက်ပဲကျွမ်းကျင်နေပါစေဘယ်လောက်ပဲကောင်းပါစေအချိန်မမီလို့ရှိရင်အမှအမှတ်အများကြီးရော့တတ်တယ် right so you should always be on time for the interview and how about in time for this in time I'm going to share two different situations where people use this expression and the first one is related to on time where there is a specific time that something must happen in time means you arrive or you still have some more time before that thing happens Are you confused? Don't worry, we will look at the example to make us understand more. Okay, so the in time ကိုကြတော့နော်မတူတဲ့အချိန်ညီနှမျိုးပြောကြမယ်။ဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကခုန on time လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်ခင်မှာရောက်တာဒါပေမဲ့ in time ကကြတော့အဲ့လိုနော်ရောက်သွားတာပူပြီးစောတယ်ဆိုတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ထက်ကိုကအချိန်မီတော့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့စောပူရောက်တော့ဥမာတခြားဟာလုပ်ဖို့အချိန်ရှိသေးတယ်။ So for example in the second example sentence we use some students come to school in time to have breakfast at the canteen. You see, in this sentence, students come to school in time. They are not late. They still even have time to have breakfast at the canteen.
so they still have some spare time, so they come to school in time. So the example မှာဆိုလဲကျောင်းသားတွေက8နာရီကျောင်းရောက်ရမယ်ဆိုရင်တို့အချိန်မီလာတယ်ဆိုတော့9နာရီခွဲလောက်ရောက်ရင်ရောက်မယ်တချို့က9နာရီကြော်လေးရောက်သွားတယ်အချိန်မီတယ်ကျောင်းကအချိန်မီတယ်နောက်မကြောက်အဲ့မဲ့တို့အချိန်မီလို့တောင်မှဒီ canteen မှာbreakfast တော့စားဖို့တော့အချိန်ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒီ in time ရဲ့ situation တခုကအဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ထက်ပိုပြီးအချိန်ပိုပြီးတော့မှရတယ်ပေါ့နော် and similar to airport situations, like we should get to the airport on time if we don't want to miss. But for me, I always try to get to the airport in time so that I don't need to rush or I don't need to worry, so I can relax myself before boarding. So airport မှာဆိုရင်လေခုနဆိုရင်အချိန်မီသွားရမယ်လင်းမလွတ်ချင်လို့ရှင်ဒါပေမဲ့ for me အချိန်မီကတော့မီရမှာတည်တယ်ဒါပေမဲ့မလောချင်ဘူးစိတ်မပူချင်ဘူးဒီ check in တွေဝင်တာ scan တွေလုပ်ရတာနေ immigration တွေဖြတ်ရတာစိတ်မပူချင်ဘူးမလောချင်ဘူးဆိုတော့ပူပြီးတော့မှစောသွားတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံး check in တွေဝင်ပြီးသွားတယ် immigration တွေဖြတ်ပြီးသွားရင်ဒီလေမထွက်ခင်မှာကိုမှ relax လုပ်လို့ရတဲ့အချိန်ရှိအောင်ပူပြီးစောသွားတယ် in time အချိန်မီသွားတယ်ဆိုတော့ကိုမှ relax လုပ်လို့ရတဲ့အချိန်ပူရှိသေးတယ် so in that situation we use in time, so I always try to get to the airport in time for me to have more time to relax before boarding. And even for the job interview, of course you should always be on time for the interview, but I would suggest that, or if I were you, I would go to the interview in time for me to have some time to drink water before the interview or to review the questions. Interview သွားရဆိုရင်ကိုနာလို့အချိန်တော့နောက်ကြလို့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့စောသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီရီပိုင်တောက်လို့ရအောင်ဒီဖြည့်ချင်တဲ့အဖြေတွေပြင်လို့ရအောင်I would try to get there in time for the interview. So in time ရဲ့ situation တခုကအဲ့လိုအချိန်ပို့ပြီးတော့မှ spare time ပူရှိတယ်တခုခုလုပ်ဖို့အချိန်ပူရှိသေးတယ် and the second situation we can use in time is when we want to express before it is too late. So it's kind of a little bit opposite from the first one. Before something is too late, you can still make in time. So basically, even if the deadline or the specific hour is here, you might not be on time, but you are still in time. Let me give you example. Okay, now in time yet now situation တခုကနောက်မကြရင်ပြီးရောเนาะဆိုတော့ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥမာ8နာရီဆိုရင်meeting စမယ်8နာရီ meeting စမယ်ဆိုရင်8နာရီမမီပဲနဲ့ on time မဖြစ်ပဲနဲ့ရောက်ရင်တောင်မှမနောက်ကြသေးဘူး meeting ကမစသေးဘူးအဲ့လိုမနောက်ကြသေးရင်ရပြီဆိုတော့ကိုက in time ဖြစ်သေးတယ်ပေါ့နော် on time မဖြစ်ရင်တောင်မှ in time ဖြစ်သေးတယ် so in time sometimes it saves us a lot even if we are not on time we can still be in time for something. So in time a different situation is to do something to be somewhere before it is too late. Okay, so that's the second situation. So let's look at some examples for this one. Let me give you this scenario that your boss said that you must finish your project or the presentation at 3 p.m. on Friday because he is going to take a business trip the next day and then he needs to use your presentation. So your boss say you must finish. There is a deadline Friday and there is a fixed hour 3 p.m. You must finish because your boss want you to finish on time. So your boss say you must finish on time, right, at 3 p.m. But let's say for some reasons you cannot finish on time. You can't finish by 3 p.m. and you have to go to your boss and say, I'm sorry, I cannot finish on time, but I promise I will finish in time. So that means you cannot finish by 3 o'clock, but you can promise that you will still finish maybe on Friday evening, Friday night before your boss leaves for the business trip. You can tell your boss, I'm sorry, I cannot finish on time, but I promise I will finish in time. Now မကြသေးဘူးဆိုတော့တတ်မှတ်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့မပြီးဘူး3နာရီပြီးရမယ်လို့ကို boss ကကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တတ်မှတ်ထားပြီးတဲ့3 p.m. မှာ on time တော့မပြီးသွားဘူးဒါပေမဲ့ you are still in time တောက်ကြနေညနေပြီးရင်ပြီးမယ်တောက်ကြညတညလုံးလုပ်ပြီးတော့အဓိကအဲ့သူ trip မသွားခင်ယူသွားလို့ရရင်ပြီးပြီနောက်မကြသေးဘူး so you can tell your boss, I'm sorry boss, I cannot finish on time, but I promise I will finish in time. Let's say I order a birthday cake for my friend that I'm going to go to the party at 6 o'clock. The party is going to be at 6, but I want to make sure that I got the cake before that, right? So I ordered the cake and I told them that I want to get the cake by 3 p.m.
အဲဆိုတော့ဒီ cake mode မှာ6နာရီ party စမှာဆိုတော့ birthday အတွက် cake mode ကို3နာရီမှာယူမယ်3နာရီနဲ့ဆိုင်ငါလူတွေနဲ့3နာရီပြောထားတယ် so we have there is a fixed time that you want to get it at 3 p.m. So let's say I go to the shop and to get my cake at 3 p.m. and they did not finish yet. Right? They can't finish on time, which is 3 p.m. So I have to wait another 30 or 45 minutes. They may tell me that we are sorry, we are very sorry that we can't finish on time. And in that situation, I would say, don't worry, it's still in time. I can still get in time because the party is at 6 p.m. So it's not still too late. So it's okay, no problem. It is still in time, or I can still get in time before I go to the party. Or let me tell you about this little Holyland wireless mic that I'm using here, which is very cute to use the word in time. So I ordered this like 10 days ago, and I was expecting to get last weekend because I want to use this one before making this video, but they did not deliver me, or I couldn't get it, so I was a bit worried, like okay, maybe they will not deliver me on the day that I expected. But I got this yesterday, so I was thinking like okay, I will use this to express in time. It arrives, or I got this in time for me to make this video, right? So it arrives in time for me before I make this video. So ဒီလိုအချိန်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေမလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာဆိုလဲဟိုမျှော်လင့်ထားတဲ့နေ့မှာမရောက်လာဘူးကိုမှန်းထားတဲ့နေ့တော့မရောက်လာဘူးဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာသုံးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုမရိုက်ခင်တော့ရောက်အောင်တော့လာတယ် so it is in time အချိန်တော့မီတယ်နောက်မကြဘူး or at work if you see your friends stressed because the deadline for the project is getting close but you're not still getting things done, but you can say, don't worry, we will work together and we will finish this project in time, right? We might not finish early, but we will still finish in time. အလုံးငန်းခွေမှာဆိုလဲလို့ပဲဒီ deadline ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုမျှော်မှန်းထားတဲ့အချိန်လောက်စောစောပြီးချင်မှပြီးမယ်ဒါပေမဲ့နောက်တော့မကြဘူးအချိန်မီတော့ပြီးလိမ့်မယ် so basically in time we can use to talk about before something is too late or before it is too late, and that bring us to the last point, just in time. Also because just in time is also very useful and very common expression. Just in time. We use just in time when we want to express that you do something or you arrive somewhere in the last minute or in the last few seconds. Just in time. So just in time ဆိုတာကခုန in time ကနေလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ in just လေးထည့်လိုက်တော့ just in time ဆိုတာကဒီနောက်ဆုံး minute အတွင်းမှာနောက်ဆုံး second ပိုင်းလေးအတွင်းမှာအလုပ်လိုက်နိုင်တာမျိုးရောက်သွားနိုင်တာမျိုးကို just in time နောက်ကြတော့မလို့နည်းနည်းလေးပဲလို့ရယ် so အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ဒီ just in time ဆိုတဲ့ expression လေးအရင်အသုံးများတယ် so I said a few students come to school just in time. They're almost late. If they are a little bit late, then there's a problem, right? So a few students come to school just in time. Let's say the teacher is walking to the class already. They can see the teacher, so they are able to go to the class before the teacher enters the classroom. So just in time. So a few students always come to school just in time. เนาะကျောင်းသားတွေဆိုရင်ကိုရီလည်းကျောင်းမှာတော့ငါအဲ့လိုလည်းရှိဖူးတာပဲနောက်ဆုံးမိနစ်လေးမှာဆရာမဝင်ခင်လေးမှာဆရာကလာနေပြီဆရာမဝင်ခင်လေးမှာကိုအရင်ဝင်လိုက်နိုင်တယ်နည်းနည်းလေးလွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမိနစ်မှာဝင်လိုက်နိုင်တယ် so just in time, right? So in that situation we use just in time in the last minute. Or sometimes at the party, let's say you go there, the party starts at 6, but you arrive around like a 6 or 5 or something like that, and you say, oh, I'm sorry, I'm late. And your friends will say, no, you're just in time. Now majati bu kuma party ya sama suro alo chi ni myo ma so now majati bu kuma kwati be now kun yaw la ra kwati be now majabu. So don't worry or no problem. You arrive just in time. We are just about to start. So I think just in time is a very cute expression and it's very nice to use when we want to express something like we just did it, like before it's too late. So here, on time, in time, just in time, they all mean generally the same thing that before it's too late. But on time, we use it for a set time, like a specific schedule, hour, or date.
of something that must happen. So we use on time. And we use in time in two different ways. Like if there is a specific time, you arrived there or you were able to do earlier than the specific time. Or we can use in time just to express anything that you can do before it's too late. And the last one, just in time, is to express when we want to say that we did something or we were able to do something in the last minute or in the last few seconds. So these are just a little differences between them. Basically, they all mean the same thing, but if we know the differences between them and if we can use them effectively, it's nicer and it's better that we can use them, right? So ဒီသုံးခုစလုံးကအချိန်မီတာပဲဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့အချိန်မီတယ်အမှားတွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမတူတဲ့ဟာလေးတွေမတူတဲ့အခြေအနေလေးတွေမှာသူ့အနေနဲ့သူသုံးတက်လို့ရှင်ပူပြီးတော့မှ confidence လည်းရှိလာတယ် so if you want to practice using these three expressions you can try to write comments or you can try to create your own sentences and send them to me and I would love to see them. Well, I hope this video helps you again. Thank you for studying with me and thanks for subscribing this channel and sharing with your friends. I wish you happy study and God bless you all. Bye.